Signore e signori, desidero rinnovare il benvenuto più caloroso alle loro maestà. Sono molto lieto di poterle accogliere in questa visita di Stato assieme alla delegazione che le accompagna, nei saloni dove nel 1961 una giovane regina Elisabetta presenziava a un banchetto in suo onore, in occasione di una storica visita di Stato che rimane ancora nei cuori del popolo italiano. In quell'occasione la regina volle sottolineare le interazioni tra le nostre civiltà, per tornare poi numerose altre volte in Italia, a testimonianza di una comune volontà di continuare a rafforzare i nostri storici legami. Tante sono le occasioni in cui anche loro maestà hanno visitato l'Italia. Desidero citarne una in particolare, che gli italiani ricordano con riconoscenza: l'omaggio reso nel 2017 ad Amatrice, così duramente colpita dal terremoto, visitando il memoriale delle 299 vittime. I nostri legami, le reciproche influenze, si perdono nei secoli. Il vostro splendido regno custodisce alcune delle testimonianze più significative della storia di Roma. Penso al Vallo di Adriano e alle tante città britanniche che conservano testimonianza delle loro fondazioni romane. Allo storico britannico Edward Gibbon si deve del resto una monumentale storia dell'impero romano. Condividiamo, maestà, una relazione che continua ad arricchirsi di nuove reciproche influenze, e non penso soltanto agli splendori dell'Ottocento, quando l'Italia ospitò alcuni tra i più grandi autori britannici, da Shelley a Byron, i cui soggiorni italiani ancora risuonano nelle nostre culture. La storia che ci unisce, maestà, è scritta anche nelle vicende del Risorgimento che portò alla unificazione d'Italia, con l'ospitalità riservata a tanti patrioti esuli nel vostro Paese e con il sostegno all'impresa di Garibaldi in Sicilia, come vostra maestà ha ricordato quest'oggi in Parlamento. Valori che celebreremo insieme domani, ricordando un momento cruciale per il nostro Paese: la liberazione dal nazifascismo nel 1945 della provincia di Ravenna e dell'Italia intera da parte delle truppe alleate. Il debito di riconoscenza che nutriamo al riguardo è davvero indimenticabile. Ci pone ancora una volta di fronte all'importanza della solidarietà tra Paesi che condividono i valori della libertà e della democrazia, il rispetto dei diritti umani e civili, i diritti dei popoli, l'aspirazione alla pace, il rifiuto della guerra per risolvere le controversie, il valore della cooperazione e del dialogo quali strumenti principali nelle relazioni internazionali. La nostra azione comune di fronte alle sfide dei nostri tempi si basa su questi valori e rappresenta elemento di fiducia vedere confermato il chiaro e convinto impegno di Londra insieme ai partner europei nella tutela dell'ordine internazionale, di quell'ordine basato su regole che insieme abbiamo contribuito a fondare e dalla cui salvaguardia dipende un futuro di pace e di sicurezza per l'umanità. Pace e sicurezza sono obiettivi complessi e impegnativi e riguardano il dovere di lasciare alle giovani generazioni un mondo migliore di quello odierno, combattendo la povertà, promuovendo un futuro più sostenibile, proteggendo l'ambiente e contrastando le minacce derivanti dal cambiamento climatico. Regno Unito e Italia hanno dimostrato capacità di leadership globale nella lotta ai mutamenti climatici. In particolare la COP26, organizzata nel Regno Unito congiuntamente nel 2021, ha testimoniato la nostra attitudine a lavorare insieme per obiettivi comuni e per trovare soluzioni globali
alle sfide di questi nostri tempi, partendo dalla concreta opera di tutela del nostro ambiente. L'azione di promozione quotidiana che Vostra Maestà mette in campo è fonte di ispirazione per molti e anche il Quirinale, soprattutto attraverso le attività della tenuta presidenziale di Castel Porziano, è orgoglioso di contribuire alla preservazione dell'ecosistema del Mediterraneo. Maestà, oggi celebriamo secoli di storia, l'arte che ci accomuna in tutte le sue forme, la nostra amicizia e i valori su cui essa si fonda, le persone che nel passato hanno tessuto la tela che ci unisce e quelle che continuano a farlo oggi. Preziose in questo senso sono le nostre rispettive comunità che nel Regno Unito e in Italia portano con sé la loro passione, creatività, conoscenza, accrescendo i nostri rapporti. Con questi sentimenti brindo l'amicizia tra i nostri paesi e formulo alle loro maestà e a tutto il popolo britannico i migliori auguri di ogni benessere e prosperità. I wish to add my congratulations for the wedding anniversary of their Majesties. We are delighted to spend it in Rome. Signor Presidente, la ringrazio sinceramente per le sue gentili parole e ringrazio lei alla signora Laura per la magnifica ospitalità qui stasera. Today marks, as you say, the Queen's and my 20th wedding anniversary. On that score, I must say it really is very good of you, Mr. President, to lay on this small, romantic, candlelit dinner for two. È davvero speciale poter trascorrere questo momento qui in Italia, un paese al quale io e la regina siamo profondamente affezionati. So che anche lei festeggia un anniversario importante, signor Presidente. Mi permetta quindi di renderle omaggio per i suoi 10 anni come Presidente, il più longevo d'Italia, e per la grande stima e l'affetto di cui gode. I need hardly say that the United Kingdom and Italy have a relationship that goes back many centuries. After all, this peninsula has had a profound impact on British history and culture. There is, of course, the influence of the ancient Romans, who first landed in the south of England in 55 BC. And I suppose it is fair to say were not met with exactly the warmest of British welcomes. But I, for one, have never asked that question, made famous by Monty Python: what have the Romans ever done for us? We see their imprint on what they knew as Britannia every day, from London to Carmarthen, from York to Hadrian's Wall. Italy has succeeded where Rome failed in extending its influence to all corners of the United Kingdom, not least thanks to a beloved diaspora whose charm has proved mightier than the sword. Tomorrow, I look forward more than I can say to my first opportunity
to visit the magnificent city of Ravenna, where Lord Byron and other romantic poets spent time. It is not hard to see what drew them here. Today, our ties are stronger than ever. So different in many ways, we are two countries that are fond of each other, admire each other, and respect each other. Certainly, Italy has always had a very special place in my heart and my wife's. For instance, I can scarcely believe that this is my 18th official visit to your wonderful country over a period of 40 years. My great-great-great-grandmother, Queen Victoria, clearly found great solace in coming to Florence and painting watercolors of the Italian countryside, something I have tried to do myself over the years. It is also moving to think that my great-great-grandfather, King Edward VII, and my great-grandfather, King George V, both spoke at state banquets in this very palace over a century ago, proof of how our ties have endured, whatever the twists and turns of history. In King Edward VII's time, or in his case, his first state visit was to Italy. He sailed into Naples and, on the approach, said that he preferred to arrive incognito. I understand that this posed some difficulty, as the royal yacht was accompanied by 8 battleships, 4 cruisers, and 4 destroyers. My arrival at Ciampino Airport was positively low-key by comparison, though I am most grateful to your Air Force for our special escort into Italian airspace. Today, ladies and gentlemen, I am delighted to say that the ties between us are thriving, from governments and parliamentarians to the arts and science, from business to sport. I see so many people here this evening from a multitude of backgrounds who are contributing to this flourishing relationship every day, often while exhibiting unmistakable Italian style, as so many of you are doing so beautifully here this evening. Mr. President, as you so rightly said, we cannot escape the fact that we are living in a very precarious and fragile world, a world that is changing so fast around us, with such a huge impact on our peoples. As we face those challenges, we are doing so not alone, but together, as friends, as allies, as partners in Europe and beyond. We are protecting our planet and its future for our children and our grandchildren, where we have so much we can achieve together, as I saw at an inspiring round table on clean growth with British and Italian business leaders this afternoon. We are generating growth and jobs through the burgeoning trade between us. We are standing up for our values and the liberty we hold so dear, from Ukraine to the Middle East, or in defense, where our cooperation is strengthening all the time, both between our armed forces and with our new global combat air program with Japan. Ciò riflette una semplice verità. Nei momenti difficili, gli amici restano uniti. E quindi un immenso piacere essere qui per celebrare non solo i nostri legami storici, ma soprattutto i legami di oggi e quelli che stiamo forgiando per il futuro. The Queen and I look
forward very much, we hope, to returning to this eternally fascinating city and to this irresistible country in the years to come. So let me propose a toast, if I may, Mr. President, here in the eternal city, to the friendship between our nations and the hope that this too may be eternal.